సో యాజ్ అ టెస్టర్, బేసికలీ యాజ్ అ మాన్యువల్ టెస్టర్, ఈ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా మీకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇస్తే మీరు టెస్ట్ కేసెస్ రాసే కేపబిలిటీ మీకు వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఇన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి మీరు టెస్ట్ కేసెస్ రాయగలిగితే మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఈజీగా చేయొచ్చు. దానికి టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి బేస్. ఓకే, సో టెస్ట్ కేస్ అనేది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు. చాలా సింపుల్ గా మనం టెస్ట్ కేసెస్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ టెస్ట్ కేస్? అసలు టెస్ట్ కేస్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, అది ఎలా రాయాలి, అది ఎక్కడ రాస్తాం, ఇలాంటి వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో టెస్ట్ కేసులో ఏముంటుందంటే ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. టెస్ట్ కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డాక్యుమెంట్ విత్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఓకే, దీన్ని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేద్దాం మనం. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు? జనరల్ గా ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ నుంచి, అది యూస్ కేసే అనుకోవచ్చు, యూజర్ స్టోరీ అనుకోవచ్చు, బిఆర్ఎస్, ఎఫ్ఆర్ఎస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఏదో ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ నుంచే మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. అంటే యాజ్ అ టెస్టర్ మీకు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదు కదా అప్లికేషన్ ఫ్లోని. ఓకే, సో మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ రిక్వైర్మెంట్ అప్లికేషన్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ మీకు తెలియాలి. అది ఎలా వస్తుంది? ఒక డాక్యుమెంట్ త్రూ వస్తుంది, బిఆర్ఏస్ ఆర్ ఎఫ్ఆర్ఏస్ ఆర్ యూస్ కేస్, మీరు ఏమన్నా నేమ్ ఇవ్వండి దాన్ని. ఓకే, సో ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్. కానీ ఇక్కడ ఒక ట్విస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ నుంచి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే మీరు ఏమైనా యాక్షన్ చేయాలి. అవునా? ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ అవుతుంది అప్లికేషన్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అనుకో, అప్పుడు మీరు యూజర్ నేమ్ రాయాలి, పాస్వర్డ్ రాయాలి, క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ అనాలి. అప్పుడే కదా లాగిన్ అవుతుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ రికార్డ్ కావాలి అనుకుంటే రికార్డ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి? స్క్రీన్ అనేది రికార్డ్ అవ్వాలి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, నేను నా ఈమెయిల్ ఉంది అనుకోండి, డిలీట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈమెయిల్ అనేది డిలీట్ అవ్వాలి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అంటే నేను ఒక యాక్షన్ ఉంటే ఒక రెస్పాన్స్ ని సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాను. అంటే టెస్ట్ కేసులో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్టే కాకుండా మనం చేసే యాక్షన్ కూడా ఉండాలి. సో అందుకే టెస్ట్ కేస్ ఏమంటాం? ఏ డాక్యుమెంట్ విత్ యూజర్ యాక్షన్ అండ్ సబ్సీక్వెంట్ రెస్పాన్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. అంటే మనం చేసే యాక్షన్ ఉండాలి, అలానే యాక్షన్ కు తాలూకా రియాక్షన్ ఏమై ఉంటుంది అని ఉండాలి. అది అలానే అవుతే ప్రాబ్లం లేదు కదా, అలా కాకుండా వేరేలాగా అవుతేనే ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఏ డాక్యుమెంట్ విత్ యూజర్ యాక్షన్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఇంకొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేద్దాం. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఒకటే ఉంటుంది, కానీ యాక్షన్స్ మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ ని టెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నానండి అనుకోండి, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీని మీరు టెస్ట్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒకటే కదా, అది లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇన్బాక్స్ కు సమ్వేర్ అది తీసుకెళ్ళాలి, అది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్. కానీ మీరు లాగిన్ చేయాలంటే ఎన్ని యాక్టివిటీస్ చేయాలి? మీరు లాగిన్ చేయాలంటే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి, యూఆర్ఎల్ రాయాలి, తర్వాత లాగిన్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలి, యూజర్ నేమ్ రాయాలి, పాస్వర్డ్ రాయాలి, క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ అనాలి, రైట్? సో యు ఆర్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ టు ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. సో అందుకే దీన్ని ఇంకా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తే ఇది ఇస్ ద ఫైనల్ డెఫినేషన్. ఏ టెస్ట్ కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డాక్యుమెంట్ విత్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ యూజర్ యాక్షన్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఓకే, అంటే యూజర్ యాక్షన్ యొక్క మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి ఒక యూజర్ యాక్షన్ కి ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఉండొచ్చు, బట్ జనరలీ ఇట్ మే హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఇది టెస్ట్ కేస్ యొక్క స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్. ఓకే, సో టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్. సో జనరల్ గా మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ గా చెప్పుకోవచ్చు: పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్, ఆర్ వ్యాలిడ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఎప్పుడైతే మనం వ్యాలిడ్ డేటాతో అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేస్తామో దాన్ని మనం వ్యాలిడ్ ఫ్లో కానీ పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ ని అని అంటాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ అప్రోచ్ తో మనం అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తామో, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ మనం బోత్ వేస్ లో టెస్ట్ చేయాలి, ఎక్కడైతే పాసిబుల్ ఉంటే అక్కడ. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ డేటాతో టెస్ట్ చేస్తామో, ఓకే, ఆల్టర్నేట్ ఫ్లో యూస్ చేస్తాము, అప్పుడు మనం వాటిని నెగిటివ్ టెస్ట్ కేస్ అంటాం. ఎందుకంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు, వ్యాలిడ్ ఇచ్చినప్పుడు అది లాగిన్ అవుతుంది, ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది కూడా కనుక్కోవాలి కదా. ఇన్వాలిడ్ తో కూడా లాగిన్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లమే కదా. అందుకే నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రాయాలి ఎక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటే అక్కడ. అందుకే ఈ బీవీఏ, ఈసీపీ టెక్నిక్స్ కానీ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ యూస్ చేసేది. అందుకే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అప్రోచ్ లో మనం టెస్ట్ చేయడానికే మనకి డేటా అనేది ఉపయోగపడుతుంది.
ఓకే. ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా టెస్ట్ కేస్ రాయడానికి అంటే పెద్దగా రూల్స్ ఏం లేవండి. ఒకటే సింపుల్ రూల్, టెస్ట్ కేస్ షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ ఈజీ. ఇదొకటే రూల్. ఎందుకు సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఉండాలంటే చాలా వరకు మీరు టెస్ట్ కేస్ రాసి మీరే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. బట్ సమ్ కేసెస్ మీరు రాసి ఇంకెవరైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. మీరే రాసి కొన్ని మంత్స్ తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అలాంటి టైంలో మీకైనా అది ఈజీగా అర్థమవ్వాలి. ఆర్ మీ వేరే టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేప్పుడు వాళ్ళకైనా అది ఈజీగా అర్థమవ్వాలి. అందుకే చాలా సింపుల్ స్టెప్స్‌లో ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్‌లో దాన్ని ఈజీగా అర్థమయ్యేట్టుగా రాయాలి. సో, నెక్స్ట్ వేర్ వి రైట్ ఎక్కడ రాస్తారు కిరణ్ ఈ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నన్నడిగితే ఎక్కడన్నా రాయొచ్చు. నోట్ ప్యాడ్‌లో రాయొచ్చు, వర్డ్ ప్యాడ్‌లో రాయొచ్చు, టెక్స్ట్ ప్యాడ్‌లో రాయొచ్చు, ఎక్సెల్ షీట్‌లో రాయొచ్చు. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనం ఎక్సెల్ షీట్‌లో రాస్తాం. లేదు అంటే కొన్ని టెస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయండి మనకి. ఏఎల్ఎం అని, జీరా అని. ఓకే. సో, ఇలాంటి టెస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్స్‌లో కూడా మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాయొచ్చు. ఓకే. ఎక్సెల్‌లో రాయొచ్చు ఆర్ జీరా ఆర్ ఏఎల్ఎంలో రాయొచ్చు. మీరు ఎక్సెల్‌లో రాసినవి కూడా టెస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్‌లోకి సెండ్ చేయొచ్చు. ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఓకే. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎక్సెల్ షీట్‌లో మనం నేర్చుకుంటే జీరాలో గాని, ఏఎల్ఎంలో గాని ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ ఎక్సెల్ షీట్‌లో రోస్ అండ్ కాలమ్న్స్ ఉంటాయండి. అదే జీరా ఆర్ ఏఎల్ఎంలో కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లేట్ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా రోస్ అండ్ కాలమ్ స్ట్రక్చర్ లానే ఈజీగా కనిపిస్తుంది. మనం కూడా అక్కడ రాసేయొచ్చు. ఓకే. సో, కానీ మనం ఇక్కడ జనరల్‌గా ఎక్సెల్ షీట్‌లోనే చూస్తాం. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హ్యాండీ. మీకు ఈజీగా రాయడానికి కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ప్రీవియస్ కూడా ఎక్సెల్ షీట్‌లో ఎందుకు రాసారంటే చాలా ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. మనం ఎక్సెల్ షీట్‌లో రాసినవి జీరాకి గాని, ఏఎల్ఎం గాని సెండ్ చేసే ప్లగిన్స్ ఉంటాయి మనకి చాలా. దాంట్లోకి సెండ్ చేయడానికి. సో, అందుకే ఎక్సెల్‌లో రాసేవారు. అండ్ అది కూడా కంఫర్టబుల్ యాక్చువల్‌గా. ఇప్పుడు గూగుల్ షీట్‌లో కూడా రాస్తున్నారు. ఎందుకంటే కొలాబరేట్ అయ్యి రాసుకోవచ్చు అందరం. ఓకే. ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదన్నా టూల్ యూజ్ చేస్తే రోస్ అండ్ కాలమ్న్స్ లాంటి ఏదైనా టూల్స్ యూజ్ చేస్తే రాసుకోవచ్చు. ఓపెన్ ఆఫీస్‌లో రాసుకోవచ్చు. రోస్ అండ్ కాలమ్న్స్ ఉన్న స్ట్రక్చర్‌లో ఏదైనా మనం రాసుకోవచ్చండి. లేదు అంటే మనం టెస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్‌లో జీరా గాని, ఏఎల్ఎం రాయొచ్చు. జీరాలో ఎక్సెల్ నుంచి ఈజీగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం టెస్ట్ కేసెస్ గనక ఎక్సెల్‌లో రాస్తే చాలా చాలా బెటర్. ఓకే. సో, ఇది ఎక్సెల్ యొక్క శాంపిల్ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తుంది. ఓకే. చాలా ఆహ్, కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ ఐ కెన్ సే టెస్ట్ కేస్ టెంప్లేట్స్ ఉంటాయండి. టాబ్లెట్ అంటే విత్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ కాంపోనెంట్స్ కదా! సో, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది చాలా బేసిక్ అండ్ సింపుల్ టెస్ట్ కేస్ టెంప్లేట్. ఓకే. కొన్నిట్లో ప్రీ కండిషన్స్ అని, పోస్ట్ కండిషన్స్ అని. ఓకే. ఆర్ ఇంకా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్‌లో డిజైన్‌లో ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ వేస్‌లో టెస్ట్ కేస్ టెంప్లేట్స్ డిజైన్ చేసున్నాయి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ వే మీకు ప్రస్తుతానికి అర్థం అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఇప్పుడేం చేద్దామంటే దీంట్లో ఏవైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో చూసారా? ఆ కాలమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒక్కొక్క కాలమ్ మనం ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే. సో, మీద మీరు యెల్లో కలర్‌లో చూసిన ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అదంతా సింపుల్. అది మీకు తెలిసిందే. యెస్. సో, ఇది సింపుల్ టెస్ట్ టెంప్లేట్. మీరిది వర్క్ చేస్తే రేపు వేరే ఎలాంటి టెస్ట్ టెంప్లేట్ అయినా వర్క్ చేయొచ్చు. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు. ఓకే. సో, ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ ఐడీ ఆర్ నేమ్. ఇది ఏంటి అంటే, ఇది లేబుల్. ఒక టెస్ట్ కేస్‌కి లేబుల్. మన బుక్ లేబుల్ ఉన్నట్టే. టెస్ట్ కేస్ అంతా చదివే కన్నా ముందే ఒక టెస్ట్ కేస్ ఐడీ ఆర్ నేమ్‌ని మనం చదివామనుకోండి, అసలు దేనికి రాస్తున్నాం టెస్ట్ కేస్ అని తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది రాయాలి అంటే దీనికో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చారండి. ఓకే. ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చారు. ఏంటది ఫస్ట్ ఒక నంబర్‌తో స్టార్ట్ కావాలి. టెస్ట్ కేస్ 001 ఇది యూనిక్ నంబర్ ఉంటుంది. చూడండి నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఇప్పుడు ఇంకో టెస్ట్ కేస్ వచ్చిందనుకో టెస్ట్ కేస్ 2 అవుతుందది. ఇంకోటొచ్చిందనుకో టెస్ట్ కేస్ 3, ఇంకో టెస్ట్ కేస్ 4 ఎన్ని టెస్ట్ కేస్‌ని గుర్తుపట్టడానికి ఈ నంబర్ అనేది మనకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే. టీసీ4 అని గాని, టీసీ5 ఆర్ 001, 002 ఇట్లా మీరు ఎలా అని రాసుకోవచ్చు. నంబరింగ్ ఎలా అని ఇచ్చుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. ఓకే. నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ నేమ్ రాయాలి. ఇది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కంపల్సరీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. తర్వాత మీరు ఏ మాడ్యూల్‌లో వర్క్ చేస్తున్నారో మాడ్యూల్ నేమ్. మీరేమైనా సబ్ మాడ్యూల్ రాస్తే సబ్ మాడ్యూల్. ఓకే. అండ్ ద ఫంక్షనాలిటీ వాట్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు టెస్ట్. అది మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి. సో, టెస్ట్ కేస్ 001 ఈ బ్యాంకింగ్ అనే అప్లికేషన్‌లో హోమ్ పేజ్ ఉందంట. విజిటర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్. కంప్లీట్ టెస్ట్ కేస్‌కి ఇది మెయిన్. ఎందుకంటే టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్‌లోనే మనం అసలు టెస్ట్ కేస్ ఎందుకు రాస్తున్నాం? ఊరికే రాయం కదండీ టెస్ట్ కేసు. మనకేదో మోటివ్ ఉంటది గదా! కదా! సో, టెస్ట్ కేస్ నేను ఇందుకే రాస్తున్నాను అనే ఒక మోటివ్ ఉంటుంది. రైట్? ఎందుకో దానికి మనం టెస్ట్ కేస్ రాయాలి గదా! అంతే గదా! ఓకే. సో,
మీ పర్పస్ ఏంటి? ఊరికే టైం పాస్‌కి అయితే రాయంగా టెస్ట్ కేస్. మీ పర్పస్ ఏంటి? ఎందుకు రాస్తున్నారు? మీ మోటో ఏంటి అనేది టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇయ్యాలి. ఇది మెయిన్. ఓకే. యువర్ గోల్, ఇంటెన్షన్ ఆర్ పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద టెస్ట్ కేస్. వై వి ఆర్ రైటింగ్? సో నేను దీనికి టెస్ట్ కేస్ రాస్తున్నాను. ఓకే. హోమ్ పేజ్‌లో విజిటర్ లింక్స్ అనే కొన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని టెస్ట్ చేస్తాను. వెరిఫై ఆల్ ద విజిటర్ లింక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇన్ హోమ్ పేజ్. ఓకే. ఇది స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నేమ్. స్టెప్ 1 జనరల్‌గా 1, 2, 3, 4, 5 అని రాయొచ్చు. ఆర్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. Step description means what we are going to do on the application. Enter URL, click on home page, click on personal banking. ఇవన్నీ మనం అప్లికేషన్ మీద చేసే యాక్టివిటీస్. ఓకే. అవి స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ అంటాం. టెస్ట్ డేటా ఏంటంటే మీరు ఎంటర్ యూఆర్ఎల్ అన్నాం ఇక్కడ. ఆ యూఆర్ఎల్ ఏంటి? ఏదో bank.com అని ఉంటది. ఓకే. అది టెస్ట్ డేటా. టెస్ట్ డేటా ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డేటా విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే. ఇక్కడ బై ఛాన్స్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంది అనుకుంటున్నాం. స్టెప్ 3లో ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని మనం స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ లో రాసాం. ఆ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, ఆ పాస్వర్డ్ ఏంటో టెస్ట్ డేటాలో రాయాలి మనం. రాస్తే మనం స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఓకే యూజర్ నేమ్ ఇది, పాస్వర్డ్ ఇది అని టెస్ట్ డేటా కాలం నుంచి తీసుకుంటాం. సో వాట్ ఇస్ టెస్ట్ డేటా కాలం? మనం స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం డేటా అవసరం ఉంటుంది మనకి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం బీవీఏ ఈసీబీఎస్ వచ్చిన డేటా ఉంది చూసారా, ఆ డేటా అంతా మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం టెస్ట్ డేటా కాలంలో. ఎక్కడ అవసరం అక్కడ. క్లిక్ ఆన్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అక్కడ క్లిక్ కాబట్టి పెద్ద అవసరం ఏం లేదు కాబట్టి రాయలేదు. ఇప్పుడు ఎంటర్ యూఆర్ఎల్ అన్నాం. యూఆర్ఎల్కి అవసరం. ఆ యూఆర్ఎల్ ఏంటో ఇక్కడ రాయాలి. యూఆర్ఎల్ అని కాదు, యూఆర్ఎల్ రాయాలి abcd.com. ఓకే. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. అది మీరు ఇక్కడ రాసి పెట్టుకుంటే మనం స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? మనం అప్లికేషన్ మీద చేసే యాక్టివిటీ. ఓకే. సో మన అప్లికేషన్ మీద ఈ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఇలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాం. ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. సో స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఈ రెండు మనం రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ నుంచే డ్రాఫ్ట్ చేస్తాం. మీరు ఓన్గా మీరు ఏదో థింక్ చేసి రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. క్లయింట్ ఎలా అనుకున్నాడో ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రకారం మనకు వస్తుంది. దాని ప్రకారం మనం ఇక్కడ రాయాల్సింది. ఓకే. స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఈ రెండు మనం రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే నేను పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం అవ్వాలి, నేను కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ యాక్టివిటీ అవ్వాలి అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా అవ్వాలి. దిస్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే. యప్. సో ఒక్కసారి మనం టెస్ట్ కేస్ డెఫినేషన్ మళ్ళీ రివ్యూ చేద్దాం. వాట్ ఇస్ టెస్ట్ కేస్? ఏ డాక్యుమెంట్. ఎస్, ఇట్స్ ఎ డాక్యుమెంట్ విత్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఏంటి? యూజర్ యాక్షన్. చూడండి ఇవన్నీ యూజర్ యాక్షన్ స్టెప్స్. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4 ఇవన్నీ యూజర్ యాక్షన్ స్టెప్స్. సో ఏ టెస్ట్ కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డాక్యుమెంట్ విత్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ యూజర్ యాక్షన్స్ అండ్ ఇట్స్ సబ్సీక్వెంట్ రెస్పాన్సెస్. ఆర్ అంతే కదండి. స్టెప్స్, ఆ స్టెప్స్ యొక్క రెస్పాన్సెస్. ఇదే టెస్ట్ కేస్. ఓకే. ఇక్కడ వరకు టెస్ట్ కేస్ రాయడం. టెస్ట్ కేస్ రాసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్. అప్లికేషన్ రెడీ అవుతుంది, మీరు అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండి. ఏం లేదు, స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఏం చెప్తారో వాట్ ఎవర్ గివెన్ ఇన్ ద స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్. ఎంటర్ యూఆర్ అంటే యూఆర్ఎల్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ హోమ్ పేజ్ అంటే హోమ్ పేజ్ చేయాలి. అంటే మీరు అప్లికేషన్ మీద స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ చేసిన ప్రతి యాక్టివిటీ చేయాలి. చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్లికేషన్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అంటే అప్లికేషన్ రెస్పాండ్ అయింది. ఆ రెస్పాన్స్ తీసుకొచ్చి యాక్చువల్ రాయాలి. క్లిక్ ఆన్ కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ అంటే సిస్టమ్ రెస్పాండ్ అయింది. ఆ రెస్పాన్స్ తీసుకొచ్చి మీరు యాక్చువల్ రాయాలి. ఓకే. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ యాక్చువల్. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఐడెంటికల్, యువర్ టెస్ట్ ఈస్ పాస్. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డీవియేటెడ్, యువర్ టెస్ట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే. సో ఇలా ఉంటుంది టెస్ట్ కేస్ అనేది. క్లియర్? సో లెట్స్ బిగిన్. సో టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రోజు నుంచి. సో స్టార్ట్ విత్ ఒక చిన్న సింపుల్ జీమెయిల్ కి టెస్ట్ కేస్ రాసి చూద్దాం. సో ఇది జీమెయిల్ అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఇది జీమెయిల్ యాక్చువల్గా. సో దీనిలో మనం ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని రిలేటెడే మనం టెస్ట్ కేసు రాస్తాం. ఓకే. సో ఇక నేను ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అనాలి కదా. అంటే ఏమవుతుంది?
పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మనల్ని, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అంటే ఓకే, అది మనల్ని లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇన్బాక్స్ కి తీసుకెళ్తుందా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యూ టు ద ఇన్బాక్స్ ఆర్ నాట్. నేను లాగిన్ టెస్ట్ చేయట్లేదు, అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. లాగిన్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం, లాగిన్ బాగానే పనిచేస్తుంది, లాగిన్ తో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ డేటాతో వ్యాలిడ్ 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 ఇన్వాలిడ్ అలా డేటాతో మనం లాగిన్ టెస్ట్ చేసేసాం ఓకే అనుకుందాం, జస్ట్ ఇమాజిన్. సో నా జస్ట్ మనం టెస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి, అది మనం ప్రాపర్ గా లాగిన్ అయిన తర్వాత డెస్టినేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, లాగిన్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలని కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అది ఇన్బాక్స్ కి తీసుకెళ్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే లాగిన్ అవ్వగానే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూపించాలి, ఇన్బాక్స్ కి తీసుకెళ్ళాలి అది. ఓకే, ఇన్బాక్స్ కి తీసుకెళ్తుందా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు చెక్. సింపుల్ ఓన్లీ వన్ టెస్ట్ కేస్, వన్ టెస్ట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది దీనికి ఫస్ట్ టు స్టార్ట్ విత్. ఓకే, సో లెట్స్ సి. కాలమ్ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నాను కదా, సో ఇక్కడ జస్ట్ కాపీ చేస్తాను ఈ కాలమ్ నేమ్స్ రైటింగ్ ఇట్. సో నేను ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకున్నాను. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సేమ్ కాలమ్ నేమ్స్ మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా. సో టెస్ట్ కేస్ ఐడి is a label. Test case description is something which says like why we are conducting the test. Step name will be 1, 2, 3, 4. Test data is the data which is used to test an application. Step description is the actions what we are doing on the application. Expected result we are going to get it from the requirement document. And actual we get once we perform step description on the application. And then we can provide the status accordingly. Okay, ఇవన్నీ మనం స్టెప్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, అండ్ నేను ఇక్కడ అటాచ్ కూడా చేస్తున్నాను. ఫైన్. ఓకే, సో టెస్ట్ కేస్ ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం, బేసికలీ విత్ నెంబర్, ఒక యూనిక్ నెంబర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. టెస్ట్ కేస్ 001. ఓకే, నెక్స్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్ జీమెయిల్ అనుకుందాం, దాంట్లో మీరు ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నారు, సమ్ లాగిన్ ఆర్ ఇన్బాక్స్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్. టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్ ఏం రాయాలి మనం, యువర్ కోర్ ఇంటెన్షన్, గోల్ ఆర్ స్కోప్, వై వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ టెస్ట్ కేస్, అసలు ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాం, ఈ టెస్ట్ కేస్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి. ఓకే, ఊరికే టెస్ట్ కేస్ రాయం కదా, మనకి ఏదో ఒక ఎజెండా ఉండాలి. సో ఆ ఎజెండా ఏంటి, సో చెప్పండి, వాట్ ఇస్ టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్? టు వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ నావిగేటింగ్ టు ఇన్బాక్స్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్, అంతే కదా. సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇన్బాక్స్ తీసుకెళ్తుందా లేదా అనేది మన మెయిన్ మోటివ్. టు చెక్ ఆర్ టు వెరిఫై, చెక్ అని రాసుకోవచ్చు, వెరిఫై యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్స్ విత్ system navigates to inbox. When ఎప్పుడు నావిగేట్ అవ్వాలి ఇన్బాక్స్ కి, ఆఫ్టర్ లాగిన్ కదా. ఓకే, సో స్టెప్ లో జనరల్లీ విల్ స్టార్ట్ విత్ స్టెప్ 1. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, జనరల్ గా మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. సో వాట్ వి డూ ఫస్ట్, ఓ బ్రౌజర్ ను ఓపెన్ చేసి దాంట్లో యూఆర్ఎల్ రాస్తాం, ఇది కామన్ కదా, రైట్. బ్రౌజర్, ఏ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలో కూడా స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్. ఎంటర్ యూఆర్ఎల్, ఆ యూఆర్ఎల్ ఏంటి అనేది మనం టెస్ట్ డేటాలో రాసి పెట్టుకోవాలి, అప్పుడు స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఎంటర్ యూఆర్ఎల్ అనగానే ఓకే, సో యూఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో అని మనం ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకుంటాం. ప్రస్తుతానికి అయితే ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ యూఆర్ఎల్. సో ఓపెన్ బ్రౌజర్, ఎంటర్ యూఆర్ఎల్. ఆ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి ఇది. ఏమవ్వాలి, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఒక లాగిన్ స్క్రీన్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కదా. సిస్టమ్ షుడ్ డిస్ప్లే Gmail or Google, whatever it is, login page.
ఇక్కడ వరకు టెస్ట్ కేస్ రాయడం. యాక్చువల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? యాక్చువల్గా మనం పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ వస్తుంది కదా. సో నా లెట్స్ గో టు ద స్టెప్ 2. స్టెప్ 2 ఏం చేద్దాం? ఎంటర్ valid email ID. ఈమెయిల్ ఐడి రాసి క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అందాం. ఓకేనా? and click on next. So whenever you want to talk with me, just unmute at that time. Okay, so don't completely put that in unmute. Enter valid email ID and click on next. So what is the test data? The email ID what we are trying to enter, that would be a test data. Okay, kiran@gmail.com. This thing is not a proper data, but as of now, I'll give you. Okay, so according to the requirements, what happens if you enter email address and click on next? According to the requirements, if you enter email ID and click on next, it should display password box. If your email is valid, so obviously it should accept it and it should display a password field to enter a password. System should give us option to enter the password. అంతే కదండి, system should display password field. ఎందుకంటే మనం వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తున్నాం కనుక, సో డెఫినెట్గా క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అనగానే అది యాక్సెప్ట్ చేసేసి మనకు పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ అనేది స్క్రీన్ మీద చూపించాలి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు అది ఇన్బాక్స్కి తీసుకెళ్ళాలి. దిస్ ఇస్ ఎజెండా. స్టెప్ 3. enter valid email and password కదా, enter valid password and click on next. So what is that password you are going to enter? You can write it here. So నేను random ఏదో రాసాను. Right. So enter valid password and click on next. If you enter valid password, click on next, what should happen? It should navigate to inbox. This is what we are expecting. System should navigate to inbox, or system should display inbox. Okay, so ఏదన్నా మీరు రాసుకోవచ్చు. అంతేనా? ఇంకా రాయొచ్చు. ఒకసారి చూడండి. ఎనీ టెస్ట్ స్టెప్స్ అడిషనల్? Any other steps required? Okay, perfect. పర్ఫెక్ట్. సో ఇక్కడ వరకు టెస్ట్ కేస్ రాయడం అండి. టెస్ట్ కేస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ యూస్ చేసి రాసి పెట్టుకోవడం ఇస్ ద థింగ్. తర్వాత ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ బి అవైలబుల్. ఓకే, ఆన్ దట్ అవైలబుల్ అప్లికేషన్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద యాక్టివిటీ. వాట్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్? వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ టెస్ట్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఆ అవైలబుల్ అప్లికేషన్ మీద మీరు టెస్ట్ యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ గివెన్ ఇన్ ద స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్, you are going to perform that on the end application step by step.
స్టెప్ 1 ఏం చెప్తా అది చేయాలి, స్టెప్ 2 ఏం చెప్తా అది చేయాలి, స్టెప్ 3 ఏం చెప్తుంది మనం చేయాలి అప్లికేషన్ మీద. ఓకే, ఎస్. సో అప్లికేషన్ అనేది ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, టెస్ట్ చేయాలి, చేద్దాం. ఓకే, స్టెప్ 1 ఏం చెప్తుంది మనకి, టెస్టింగ్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు టెస్ట్ కేసు రాయడం, ఇది పార్ట్ 1. పార్ట్ 2 ఏంటి, రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఓకేనా. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏం లేదండి, వాట్ ఎవర్ గివెన్ ఇన్ ద స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ ఆన్ ద అప్లికేషన్, అండ్ వచ్చే రిజల్ట్స్ ని మీరు రిజల్ట్ అనే కాలమ్ లో రాయాలి, అంతే, సింపుల్. లెట్స్ డు దట్. Step 1 says enter URL and click on go, or it is asking you to enter the URL. Okay, assume that we have opened it. Okay, ఆ URL మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తాం, ఇది వచ్చింది అనుకుందాం స్క్రీన్ మీద. The same thing we need to write it. Okay, so let's write that. Yeah. System should display Gmail login page. అది what we are expecting, but యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటో ఇక్కడ రాయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ తో మీకు పని లేదు, అది ఓన్లీ కంపారిజన్ అప్పుడే. ఓకే, యాక్చువల్ ఏం జరిగింది, సిస్టమ్ డిస్ప్లేడ్ Gmail లాగిన్ పేజ్ కదా, సిస్టమ్ హ్యాడ్ displayed Gmail login page. Step 2. Enter email ID and click on next. That is what the step description what we have given. Okay. And what is that email? I think Excel This is what, whatever the email is there, so that we are going to write it. Unmute చేసి ఎందుకు మాట్లాడతారబ్బా? So whatever given here, so we are going to perform that on the application కదా. Enter valid email address and click on next అనేది మనం చేసే యాక్ట్. So that we need to do on the application. సో మనకు వ్యాలిడ్ యూఆర్ఎల్ ఏదో అది మనం టైప్ చేసుకోవాలి. So I'm entering my valid email address. And I'm clicking on next. Just observe how system is behaving. అంతే, మీ సిస్టమ్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుందో చూడాలి. ఇట్స్ accepted username and it is giving password field. So you write the same thing. System has displayed password field.
సిస్టమ్ ఎట్లా బిహేవ్ చేసిందో అది మీరు యాక్చువల్ రాయాలి. సిస్టమ్ హ్యాడ్ డిస్ప్లేడ్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్. పర్ఫెక్ట్. స్టెప్ 3, ఎంటర్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఆ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఏంటో మన దగ్గర ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఆ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేసి వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, సెక్యూరిటీ అడుగుతుంది, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. Just see, it has successfully logged in and it has taken you to inbox. కదా, ఇన్బాక్స్ చూపిస్తుంది on the screen. Same you need to write it. System had navigated to inbox. Okay, so now see, compare expected and actual. These two are identical. అంతే కదా, అనుకున్నట్టు జరిగింది కాబట్టి ఆ టెస్ట్ స్టెప్ అనేది పాస్. ఇక్కడ కూడా మనం పాస్వర్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలనుకున్నాం, పాస్వర్డ్ డిస్ప్లే అయింది. సో ఈవెన్ దిస్ ఆల్సో పాస్. కొంచెం మిస్ అయినట్టున్నాం. Yeah, perfect, correct. Next, we need to click on next. System should display inbox. Yes, navigated it as displayed inbox. So even that is passed. So మనం 3 test case రాసాం. Sorry, the 1 test case రాసాం and we have 3 test steps. Okay, and అవి మనం execute చేసి చూసాం. After that we have compared expected and actual. Both are అన్ని identical కనుక it's passed. So all test steps are passed. So that's the reason this test case is technically pass. Okay, so this is how we write test cases.